Okay, ito na. So, Karmela, are we ready? Um, oh my God. Uso mag-hi. How do Ay. I... Ano nangyayari? Ay. Ay. Hi! Ah, Okay na yun! Okay na yun! So, ayun. At one point, we're all lost people. And as you can see, we are joined by 3 strangers in today's episode. So, they will introduce themselves. But the one thing we have in common, kaming lima, is we're all shifties or transferees to BA Communication Research. Since we kinda hinted about our course from the previous episodes, ito na yung episode na we promised na ibebenta namin yung course namin sa inyo. And for the past 3 years, 2 years in college, these people saw everything. So lahat ng mga sinasabi namin in previous episodes, learn to nung 3 people na to and some others. But ayun, na-scam namin silang mag-yes before they knew what the project was, that it was a podcast, and Napa-oo sila ng di oras. yeah, napao namin sila. So, ngayon they will introduce themselves one by one. So, everyone, please say your name, your previous course bago kayo nag-shift, or university bago kayo nag-shift. Let's start with Reg. Oh, hi guys. Ang cute naman siya talaga to. Girl crush! Okay, sorry. Tama lang kalat. Okay, sorry. Hi, I was a transferee from Miriam College. I took a BS Entrepreneurship minor in Culinary Arts. I shifted 2016, syempre. Nagka-batch tayo. Yay! Okay, so let's go with Eugene. Ikaw na. It's your time. Yan. Hi. Oh, yeah. I'm... Wait, huwag ka tumawa. Wait. I'm Eugene. So, I was also a shifty from BS Electronics and Communications Engineering sa UPD lang din. Tapos, I shifted to Communication Research after a year. Kasi, wala lang, di ko trip sa engineering. Mas fun sa comres. Yay! Tapos na. Wow! And then, let's go kay Leia kasi ang tagal ko na siyang binabash in previous episodes. Oh my God, seryoso ba? Hindi Sirang-sira naman. na ata pangalan ko dito. Hindi naman. Hi, I'm Leia. Transferee from UPLB, Socio. Tapos, after 1 year, nag-shift sa Congress. Kasi, and hindi kami nag-vibe ni Socio or something. So, I had to transfer. Yun lang. Natatawa ako kasi visibly, audibly pati, Sarili na lang. nag-iba yung nag-iba yung demeanor nila kung paano sila nagsasalita. Natawa lang ako. I agree. Mm. Na feeling ko Oo. kasi ang awkward lang ng introduction kasi kapag nag-uusap naman tayo, Oo hindi, nga. walang Na-introduce mo ba? No Oo. need. Introduction. Yeah, pero Hello, I'm Eugene. hindi kasi in the previous episode, nini-name drop lang namin kayo pero hindi pa namin kayo pinapakilala. So, yon. Ayan, o nga, so nakikita nila yung Yeah. face kung sino ba tong mga taong tong As in, Pag po kayo more maniwala sa mga sinasabi nila. uy, Joke lang maniwala yun, kayo. Ang Okay, ganda kaya wala ng ka sinasabi namin tungkol sa inyo. ako yung sirang-sira na talaga. As in, feeling ko, girl, sasabihin nila, ano ba tong Self-damage. taong to? Okay pa ba to? May backbone ba to? Ayun. So, ayun. Lalo na episode 4 is Chloe's episode. So, okay. My name din. Ang awkward nga. Okay, na-feel ko nga. Guess ko na. Ang awkward niya nga. Okay, ang awkward. Okay, sige. First day of class. Hi, I'm Sarah Elika Chloe Rabulan. You can call me Chloe. Transfer po ako from UP Manila. Pulsai po ako doon. Thank you. So, hello. I'm Karmela. Ako yung hate nyo by now kasi ang ingay ko. As in, puro ako yung naririnig when I'm editing. So, I'm sorry. I was
Ito na, finally, sabihin ko na, I was BS Computer Science in UP Diliman. So, magka-college kami ni Eugene, pero different departments, different buildings. Tapos, I shifted to Commerce 2017. 2017 ako natanggap. So, initially, kami ni Reg yung tunay na batchmates. And then, I dropped. So, naging batchmate ko si Chloe, si Eugene, and si Leia. And then, we were merged. So, now we're all batchmates. Yeah, so basta yun. We'll discuss why I dropped another episode ulit. I don't think we talked about why we shifted out. Like, bakit tayo lahat napadpad sa commerce? Kasi at least ako very transparent ako na I really did not like Eng's culture. Like Eugene can probably attest. Sobrang toxic kasi sa Eng eh. And in CS in particular, I didn't feel like I was learning. So kayo ba? Ano bang ganap sa inyo? Okay. Well, kasi sa social, okay naman siya. Actually, no high school naman talaga gusto ko like social, psych, ganyan. Kasi yun yung in-advise sa akin na doon daw ako magaling, mas maganda daw na pre-law or something. So, syempre, sunod-sunod lang as in, walang alam sa buhay. And then, pagdating ko sa social, parang there's one class, all Science. Pinag-research kami. So, ewan ko, bigla ako natuwa. Kasi na-enjoy ko mag-write ng papers, ganyan. Na-enjoy ko siya. So, parang, ayun, parang from then on, naghanap na ako ng ibang course na hindi related sa social, more of a com arts course. Tapos, punta ako sa Dalaman kasi gusto ko naman talaga lumipat sa ibang campus na mas malapit sa bahay. So, ayun, pagdating sa Dalaman, nandun, na-discover yung commerce. And then, wala akong alam sa commerce. Yung pumasok ako, pagpasok ko, dun ka lang nalaman talaga kung ano ba yung pinasok kong course. No one ko lang na-discover kung ano yung course na pinasok. Yan lang. Yeah. Minimit ako ni Karmela. Okay, awayin natin siya. Nagsumbo! Bakit ako Nakakainis. Bakit sa ba? comment Bakit section Karmela? yun, huwag ka talaga. Pakibash po si Karmela. Ba't siya nang mute? Ano po to? Freedom of speech? Freedom of speech? Okay. So, bakit ako nag-shift sa commerce? Well, first yun nga. Galing ako sa Electronics and Communications Engineer from UP din. Tinake up ko yung course na yun kasi hindi ko rin alam kung ano yung gusto ko for college. So, kahit ano na lang. Since magaling naman ako dati sa math and science, so nag-engineering ako. Pero, pagpunta ko doon, okay naman yung classes. Pero yung vibes nung department itself, parang hindi siya fun. Ewan ko, baka dun sa mga people na nag-surround lang sa akin. Pero basta ganun, yung environment and yung lessons naman, okay lang din. Pero yun nga, I didn't see myself doing what we were doing sa class sa future. So, I decided na gusto ko mag-shift sa commerce. So, nagtingin-tingin ako ng courses na gusto ko lipatan. Tapos, gusto ko talaga before sa masscom lumipat. Eh, hindi naman ako masyadong madaldal. So, ayoko ng broadcom. Ayoko rin, hindi rin ako masyadong magaling sa film. So, di ako nag-film. Ayoko rin magsulat kasi masyadong hassle magsulat. So, hindi ako nag-join. So, commerce na lang. Tapos, pagpunta ko sa commerce, it was the best choice pala. Kasi, ang ganda ng program namin. Kaya mag-shift na kayo. Kung nanonood kayo, nag-shift ko. Okay na, tapos na. Endorse. Pero na-scam din si Eugene kasi nagsusulat din kami ng bongga in commerce. So, Actually, Risk tapos ka. na-scam din ako kasi lumipat ako sa commerce knowing na ay mass-com. So maybe walang math. Pagpatuloy ko sa commerce, it's the whole statistics ko. Math 11. Math 1. Tatlong subjects na stat. So, scam na scam ka doon, girl. Kaya nga parang, oh my God, ano ba itong pinasok ko? What did I do? Reg, do you wanna go ahead? Yeah. Siguro nung high school ako, like, set na ako pumuntang UST and then yung course na gusto ko nun is architecture. Tapos, ayun, fourth year natin, lumabas na yung OSTET results. And then, hindi ako nakapasa ng architecture, pero nakapasa naman ng UST. So, isip ko, okay, doon na lang. Pero, since ang layo ng Manila, kung saan ako, QC, pero hindi ako pinayagan ng parents ko. Sabi nila, ganito na lang yung game plan. Mag 1 year ka sa Miriam College, tapos transfer ka. Nung time na yon, architecture lang talaga gusto ko nun. So parang ako, sige, go lang. Like, whatever happens na lang, go lang ako. So, nag-Miriam ako, entrepreneurship. Tapos very businessy siya. Kailangan may entrepreneurial trait ka talaga or else hindi ka magsa-survive. Tapos like,
andun ako for 2 years. And then on my second year na, parang hindi ko pa rin na-imagine kung anong gagawin ko. So, nung sinuggest ng parents ko na, try mo mag-UP, dun na ako naging wedding na ako. Sige, try ko. Sa UP, nag-try ako for communication, research, architecture, tsaka, hindi ko na maalala. Comsci. Sobrang weird kasi hindi ako magaling sa math. Di ba, Archie, Comsci, very math heavy. So, pagdating ng commerce, ayun, may onting background lang ako about commerce kasi like yung family ko medyo commerce people na rin. So, I guess meant to be na rin na natanggap ako sa commerce. Yay! So, pagdating ko ng commerce, na-enjoy ko naman siya. Like, doon ako nag-fall in love sa course. So, mag-shift na kayo. So, una rin, like, hindi ko talaga alam kung ano ba yung commerce. Pero kasi gusto ko dapat BA. So, from UP Manila, Pol-Sci. Kasi nag-Pol-Sci ako kasi sabi ko gusto ko mag-lawyer. Sabi ko, okay, Pol-Sci, close enough. Pwedeng pre-law. Pero parang hindi siya, nung nag-major kami nung second sem ko, nung first year ako, parang, wait lang, sobrang masyado siyang theoretical na wala, parang turo lang sila ng turo na, okay, ito yung theory, ito yung theory, ito yung theory. Puro ganon. So, parang, ang hirap niya, hindi ko siya ma-appreciate. So, ayun. Tsaka ayoko rin gusto ko rin maglipat ng campus. Kasi, syempre, UP Manila is known for pre-med, yung mga sciences. Hindi, yung path na yun, it's not for me. So, ayun. So, nag-apply ako for BA. Tapos, nag-broadcom din ako. And then, yun, commerce. So, ayun, pumasok ako doon, nung interview nga, oh my gosh, nag-research pa ako, what is commerce? Ang lalako, girl. So, ayun, pag narinig ko nila, hi ma'am, sir, pabor, sir, but yung buong department, yes po, nung in-interview ako, Google helped me. Pero, kasi, sabi naman nila, parang nung na-research ko naman, so parang sige, okay. Kaya ko naman maging people person, so why not? So, nung pumasok na, saka ko rin siya na-appreciate na, okay, buti na lang, ay dito ako nag-choose. And it suits me well naman. So, ayun, lahat kami talaga parang nabudol at nahamig lang sa commerce, basically. Speaking of budol, hindi talaga ako dapat sa commerce mag-shift. Kasi, iba na-dismiss ako. Technically, hindi dismissed. Basta, ish happened. And then, pinagkaisahan ako nung undergrad chair sa DCS. Basta I came back after a leave of absence. Tapos, biglang, hindi pa pala ako ready bumalik. Tapos, bigla akong sinabihan ng undergrad chair na, okay, you're dismissed from the program. So, I was trying to appeal. First appeal ko denied, which never happens in DCS. Kasi ang daming taong bumabagsak doon kasi nga hindi nagtuturo yung mga tao. Yes, I just said that. Anyway, so, basta blinak talaga nung undergrad chair yung path ko to appeal to the college sec and to the dean. So, at that point, I called my parents, almost crying, hello, I'm gonna have to shift out. And then, sobrang bumagsak yung mundo ko nun kasi I never saw any other career path for myself besides CS. Kasi alam ko na may waiting job offer na ako bago pa ako graduate. As in, third year pa lang ako. And then, that was taken away from me. So, mag-shift, sabi ng tatay ko sa akin, mag-shift na lang ako to a course that's easy for me, na alam kong kaya kong tapusin agad, and then graduate, and then retake CS again. Tapos, naisip ko, either creative writing or journal. Kasi, it's so easy for me to write before naman. So, baka naman madali lang siyang matapos. And then, yung friend ko, nabudol ako kasi ang sabi niya, dito ka na lang sa commerce. Like, apply for commerce kasi mas suited siya sa'yo. Ang broad nung specialization range, pwede kang mag-specialize in everything, and nandito yung pera. So, I'm like, okay, pero let's second choice lang to. Tapos, basta long story short, twice akong nag-apply for shifting. Hindi ako natanggap the first time kasi some prof didn't give out a grade soon enough. So, hindi na-count yung subject na yon. And then, long story short, una akong natanggap sa commerce. So, hindi na ulit ako nag-exam for journal. And then, the rest is history. As in, napastay na lang ako. Hindi ko alam na, mahal ko na pala tong course na to. Hindi ko alam kung paano nila ako na-scam, but now we're
graduated from it and medyo ini-scam na rin namin yung ibang tao to shift to the course. So, given that, na lahat kami yung positive yung experience within the course, ano ba yung nagpa-stay sa inyo? Like, syempre, Comres, you didn't know anything about it and then 101 pa lang pinukpok na tayo agad ni Sir Paragas, hindi natin alam yung pinapasok natin. Pero what made you stay in Comres? For me naman, it's the stress for me. Joke lang. Pero TBH, sobrang interesting ng topics na pwede mong pag-aralan sa Comres. Na sobrang, yun nga, as Karmela mentioned, sobrang wide ng range ng pwede mong pag-aralan at intindihin. Kasi feeling ko, parang something in common na sobrang curious natin sa mga bagay, especially relating to like pop culture, mga cultural stuff, ganyan. And business, of course, kasi gusto natin ng pera. So, wag na natin i-deny yun. So, parang sobrang hidden gem niya pala. Like, listening to the stories ng prof, ng mga alumni ng Comres, sobrang ang ganda. Parang, I see myself and I want myself to be like that also. So, ayun, that made me stay. And, ano rin, like, hindi madali mag-Comres, as in, sobrang research, ay, madali lang yan, girl, is the biggest lie ever. No, it's not easy, pero kailangan mo lang ng sipag at tiyaga at onting mental breakdown here and there. Papasa ka rin. Pero sobrang ganda niya kasi ano bang point ko? Ang point ko lang is, made me stay is, besides the person tuloy, besides the people, yung mga nakasama ko. It's Wait lang, the person. May person ba in Ay. Comres, Chloe? Wala, girl. Lahat tayo puro babae. Kung hindi babae, hindi kami wak or may jowa na. So, sobrang limited po ng choices ko. Kaya walang person. So, it's the people talaga. Made you stay kasi nagtutulungan and I really, hindi ko alam. Basta there's something about Comres that interests me. Parang lahat ng topic, lahat ng yung magiging elective dapat, lahat ng ino-offer na elective, sobrang interest ko siya. And it's more on, it's basically may marketing, but more than marketing. Kasi marketing, binabasa mo lang eh. Pag Comres, naiintindihan mo rin yung tao mismo. So, it's the audience and the receiver. Tama, hindi. The audience, yun yung receiver. Tsaka yung channel. Channel, right? Tama ako. Yes! Your Common 100 prof would Yes. be very proud. Ay, oh my gosh. The Common 100 Prof. Parang wala akong justice doon. So, Leia, ikaw na next. Ikaw na mag-justice kung bakit stay sa Comres. But nag-stay sa Comres. Well, yun na-mention na naman ni Chloe, the people. Kasi parang, well, one of it, the reason is yung mga batchmates namin. Nakakasama sa stress, ganyan. Tapos kasama sa mga 10-minute breakdowns. Mga pwede na kayo umiyak, so iiyak na lang din. And then magsusulat after. Ganun lang, mga crush lang. Tapos, other than that, siguro kasi ako lang as a person, talaga ako, na media and pop culture talaga. So, parang inisip ko na anong course yung magbibigay sa akin ng reason para mag-aral ng media and pop culture. So, napunta ako sa Commerce and I find it interesting. Tapos, mas marami pa kasing ma-offer yung Commerce other than that. Akala mo na parang yun lang. Pero, pagdating mo sa Commerce, parang may MR pala, hindi ko alam na may MR pala. Tapos, may com planning pala, hindi ko alam, meron din pala. Parang ang daming opportunities na hindi naman nasa surface, pero bibigyan ng shine sa Commerce. So, yun. Parang, it's also, for me, yung professors din, it's one of the reasons. So, parang, okay, fine. Ang dami natin pinagdaanan sa kanila. Pero, wag na natin i-deny na ang dami nilang natulong sa atin in life, in our course, us as people din, yung mga lessons. So, parang sobrang, it's just fun to be there. May something about Commerce, like the dynamics of it, na nakapagpa-stay sa akin sa course. Okay, si Eugene naman, back to you. Gusto mag-unmute, Beb. Yan, minute kasi ako ni Karmela. Okay, bash niyo ulit siya. In my defense, nakakasira yung fan mo ng audio. Ang hirap po mag-edit, but go. Ay, joke lang. Why stay in Comres? First, kasi it's because of the degree program itself. Sobrang multidisciplinary niya. Pwede kang mag-excel sa social, sa psych. Meron ding statistics, meron ding marketing. So, daming fields na pwede mong pasukan basta sa isang degree program lang, which is Comres. Second, pag tinignan mo yung society natin and sa community, and isipin mo, ano ba yung problem and ano ba yung magagawa ko para masolusyonan yung problem na to or para
mas mapag-usapan siya ng community, dun mo malalaman sa Comres kung ano yung mga steps na dapat mong gawin. Sa research din, yeah, from first year, nagsisimula na kami gumawa ng thesis, and yung research papers na as in super malaki talaga. Well, yung more than the course and the discipline, yung people din, of course, yung profs and yung classmates. Kasi since it's a research work, matututunan mo kung paano rin mag-plan. So parang yung mga org works ginagawa mo rin dito, paano ka mag-manage ng mga tao, paano ka makapag-communicate with other stakeholders sa community, sa barangays, sa mga government institutions, makakausap mo sila with just, sa degree program na to. Tapos, yun din, yung mga profs niya, as in super galing nila. Like lahat sila makaka-apekto hindi lang sa hindi lang sa academic life mo but also sa life mo as a person. They will help you grow talaga outside the academic zone. Yun lang. Go Reg. Go Reg. So, papasakan na lang. I think for me, na-realize ko na lang to when I joined Commerce. Parang, na-realize ko na I like understanding people pala. Like, I like knowing how they think. And for some reason, every time we do a research paper, which is like every semester, minsan not just one, parang ang dami. Like, the thought of making research papers, nakaka-drain siya. Pero pag iniisip ko, kapag ginawa natin yung research paper na to, I'd learn something new. I'd learn something new about the people na hindi lang mababasa mo sa mga online articles or simpleng kausap lang. I think yun yung reason kung bakit na-enjoy ko yung stay ko sa Commerce. Kasi not just the people, pero yung mga nalalaman ko. Kasi you'll be surprised sometimes na when you do a research paper, minsan may output ka ng, like, may idea ka na kung ano magiging results. Pero like, somehow, you be surprised what people are capable of thinking or capable of doing. So parang every semester, like every time you write a paper, you'll always be surprised. And like yung profs din, like dude, like wala atang commerce prof na nagkulang or walang terror. If terror man lang, siguro terror lang sa requirements. Pero worth it naman siya. Like every time pumapasok ko sa classroom, I would go out like feeling like inspired, like feeling ko kaya ko na lumaban or something. Kaya ko na gumawa ng mga bagay. And it takes like specific profs for you to feel that way. And it just so happens na maraming ganun na profs sa commerce. So that's why go lang ako sa commerce. Yes. Yun, to add din kay Reg, siguro for me, the one thing that made me stay was the holistic development talaga. Kasi when you go to class, it's not just lessons about the things you're supposed to do eh. There are also a lot of life lessons along the way. Like yung di ko malilimutan talaga yung sinabi ni Ma'am Balda na nung isang 130 class na from her experience na the average people in class yung pinaka nagsasucceed. And then yung mga life lessons ni Ma'am Val while we're all crying for 165. I think it's not just because meron tayong shared trauma or nasanay na tayo sa, okay, ganito kahirap yung trabaho. But for me, it was because alam nung mga profs mo na nahihirapan ka and they break you down to build you back up. For me, that was the biggest thing. So like, yung trending ngayon, we're recording this early October. So yung trending ngayon na normalize yung one-liners ng profs nyo as sign-offs per email. I think ang funny lang doon kasi yung shinare ni Leah the other day was, lalabas na ako ng room, pwede na kayong umiyak. And that ish has never been more true. Kasi, Umiyak kami nun. Umiyak talaga Uy, kami. hindi ka Pero umiyak nun. 5 minutes, hindi. Hindi, Like, mga, 10 minutes siya. Kasi 10 minutes yun, I 10 minutes remember, yun. di ba mid-year yun? Tapos 110. Tapos biglang parang sabi ng prof namin na, okay, alis na ako, pwede na kayo umiyak with a smile. Tapos parang kami, okay, 10 minutes lang guys. Tapos magsusulat na ulit tayo for 115. Okay? Tapos iyak kami sabay. For added context, binash niya yung buong proposal namin. As in, walang natira. So like kami, as the 2-hour class went by, 2 hours ba? 3? di yun. Basta, 3. kasi mid-year yun eh. We're forced to squeeze 5 minutes of
5 months of work into 2 months. A month and a half. A month and a half. So like kami, sobrang beaten down na kami by that point kasi walang pumapasa sa kanyang kahit ano. Tapos yung pinaka tumatak talaga sa akin, lalabas na ako, pwede na kayo umiyak with a smile. Tapos sabay bagsak ng pinto. So like kami, okay guys, let's take 10 minutes. Tapos I can attest, si Eugene hindi umiyak. Yun lang ang masasabi ko. Strong kasi. Nagme-mental breakdown siya at that point. Pero kasi buti sana kung proposal lang yung... Crying inside. Buti rin sana Crying kung inside. proposal lang yung ano ni Sir yung tina-target niya. Pati yung personality natin pag nagre-report. As in. As people then, as communication practitioners, we were like, oh my God, who is me now? Yeah. Reg can't relate. Kasi sila Reg may time eh. Kami nun talaga, every day siya talaga yung good morning ko. Nagbe-breakfast ako, nagle-lecture siya. Tapos magpe-present kami. Tapos like every week ata kami may presentation tsaka may malaking output sa kanya. Tapos hindi talaga halos kami makahanap ng topic or ng proposal or hanggang framework na gusto niya. So kami Yung problem nun was the framework. It was the framework talaga that took us to the next level. Ito ba yung typology? Yung super laking framework. Kami. Dahil sa circle na yan, Sir, share mo na lang sa amin yung idea mo, please. Kasi dalawang bilog lang na may araw, naging issue namin for 1 week. Ayaw niya na may araw. Tapos kailangan namin i-defend bakit may circle. Kasi yun talaga, ang alamat ng circle talaga. Kasi talaga, di ba galing kami ng 101, tapos quants kami. So it was our first time writing quals. Tapos galit na galit siya, offended na offended siya kasi hindi kami maka-quals mindset during the beginning. Tapos kailangan namin i-defend bakit may circle. Tapos, To be fair naman kasi, di ba, everyday class yon back to back. So, parang, girl, tapos may difference pa pala yung straight na arrow tsaka pag broken yung arrow. Akala ko data design lang siya. Yung ba, may meaning. uy, tsaka yung circle, triangle, Yung versus rectangle, square. True. As in, hindi to, hindi, To give context, like 2 months sila. Tapos the class that I took then, 4 months. And then 4.5. I went through the same thing. 4.5 months. And we went through the same thing as you guys. Pero in difference lang. Mas hard yung sa inyo. As in, Kasi kailangan talaga 1 week pa lang ata kami nag-aaral nun about calls. Biglang binagsakan na kami ng proposal. Yung point talaga kung bakit kami mas nag-struggle nun, everything was so squeezed. So like after a 3-hour quals class, we had an hour to discuss kung ano yung nangyari sa class na yon and to also reframe our minds for the quants class. So sobrang paradigm shift kami nun kasi nababaliw-baliw na kami. Dumating sa point na talaga na hindi na kami, naging bahay na namin yung 201. Hindi na kami umaalis doon. Doon na kami kumakain, doon na lahat. Dahil lang talaga sa sobrang stress. I remember also, there was a day na parang deadline ng proposal natin for 110. But it's also our exam for 115. Tapos deadline, 12 midnight pareho. Tapos may sinabi kami before that, nakasama sa exam. So parang itsura namin after 115, we're like, so ano unahin natin, guys? Hindi kami honestly, looking back, kung may pictures tayo from that time, feeling ko lahat tayo lalaki ng eye bags tsaka ang haggard kasi wala na nag-e-effort eh. May before and after tayo. Meron? Nakahiga tayo. Pero after wala. Kasi we're like... Nakahiga tayo sa floor, doon tayo nag-aaral. Tapos may day na kaming dalawa lang ni Lea pumasok. Kasi the rest... Oo nga. Imagine. Naalala nyo ba? Wait lang, na lang naalala kami nyo ba sa dati? class. Dalawa lang kami ni Lea pumasok. So... sabi ni Sir Labor, papasok pa ba sila, sir? Sabi niya muna, where's Karmela? She's sick po. Where's Gabe? She's also sick po. Where's Eugene? Sick po. So, ito na, this is us. So, sino yung students ko today? Kami po. Usually kasi di ba ako yung late? Usually ako yung late. Kami dalawa ni Lea. Kasi sabi namin, baka magalit. Kasi, diba? 5 na nga lang kami. So, ayun. Alay na lang. Alay. Like 40% lang ng class yung pumasok kasi the other 60 was sick. Sobrang stress natin sa 110. So nag-PC tayo after. Oh, Kasi sabi natin, kung 5 naman tayo, hindi tayo pumasok, maka-cancel yung class. No?
Was this, pumunta Yes. tayo for Lima lang tayo, di lunch? ba? Pag di tayo Totoo. Yeah, pumasok, bumalik tayo. Because we're send good yung class. students like that. Yeah. Ay, tsaka Ay. favorite line ko pa rin is yung anong sabi ng mama mo. Yung anong Kaya sabi ng mama mo. Sabi ng mama mo, Context Eugene. for Sabi ng Reg. mama mo. Kasi hindi pa po ganyan, context, hindi pa po ganyan si Eugene that time. Kasi parang one sem pa lang kami nagkakakilala. Tapos parang medyo nagkakahiyaan pa. Yeah. Tapos, I so tapos remember biglang talaga. Sabi ni forced Sir, these 5 people to work together. Sobrang hindi ko alam kung tatawa ako nun kasi pinapagalitan na tayo nun. yung Oo. mama mo. Kasi si Yeah. Gabe yung sumasagot. Pero ang sabi ni Sir is, Mr. Pablo. So, anong ganito? Oh my gosh! Yeah! I remember, iba-iba pala yung name namin nung that time. Oo. Lima na lang kami. Late Iba- pa ako nun. Late pa yung pangalan ko. Naging Erica ka, di ba, Chloe? Oo. So yeah. Iba-iba yung pangalan namin that time. 5 na lang kami, pero iba pa rin. Sir Labor, sana nanonood ka. Promote mo kami sa students mo. But yeah, this is us coming back with receipts. Close na kami ni Sir Labor ngayon. So I can say this stuff now. Pero sir, salamat po sa lobster pasta after Oo all nga. the terror. Eh di kayo na nakakain ng lobster pasta. Ako na hindi pwedeng Kasi kumain. Ganyan kayo allergic. eh. Allergic si Karmela. Thank you so much for that. It Nagluto was si very Sir at the delightful. end of 110 for us. Tapos lobster Yeah. pasta. And then Sir said, is anyone not allowed seafood? I'm like, Sir. So, ayun. Sila, natuwa sila. And I'm like, okay. Have a nice party, guys. Was fun. Okay, so na-discuss na natin yung props. Iha-hot seat ko kayo. Kailangan yung sumagot ng tama. What's the best thing about your batchmates? Leia, go. One-liner, no Best thing? context. Basta yung about our batchmate? Bawal lang magmura eh. Feel ko eh. In a word, sabog. Best thing, sabog. Okay. Next. Yeah, it's good in a sense. Nominate someone after you. Game. Chloe, tips. About batchmate. Hala. Hoy, Ah. nung isang araw pa natin to ginawa, dapat may sagot ka na. Edi, ano na lang, wait lang, kasi dalawa yung naging Kasi batchmate one-liner. natin eh. Ba't ko Hindi ko nag-explain? Complex natin as Hindi ko alam kung people. nag-freeze si Chloe or talagang nagbabuffer siya. Nagbabuffer Hindi kasi, ako. yung problem Wait kasi, lang. Baka hindi naman kasi wala naman besting sa atin. Ayaw Oy. talaga sa atin ni Chloe. Ay. oh, Ngayon pa kayo nag-doubt talaga. Mag-FO kami, mawawalan ng podcast. hindi, Talaga. Chloe, Char. okay lang. Alam naman namin wala kaming contribution Oo. sa life mo. So, Oo. it's Ay, okay. ito na. Phrase na lang. Parang Game. sobrang different ng personalities namin. As in, sobrang ibang-iba. Pero we work. As in, it vibes. It vibes. Nominate someone after you Ano go. ulit yung question? Best thing about your batchmates. Okay, Reg, go. Ikaw na. Sorry, actually, Take walang that net. in. Reg, choose your words carefully. Best thing about my batchmate. Taken na yun kay Leia. Hindi, okay lang yun, Greg. Wala talaga kaming naambag sa life mo. It's okay. Sorry, oo nga. Kami lang. Context. Oh my gosh. Grabe. We just Alam wanna niyo be ba? friends. Yeah, kung paano. Kung yan Rad siya, binabuff ko I'll put for this, you I'll put this out on the internet. Ipapahiya ko yung sarili ko para sa'yo, Reg. Ha? Yeah. Kasi nakakahiya naman eh. So, apat kami. Gabe's not here with us right now. Pero ako, si Leia, si Eugene, and Gabe. We're on Gabe's house for Oh my 1:30. God! And then, the first, we were having a break sometime around dinner-ish. And then sabi namin, ang cool talaga mga trabaho nila. It just turned into a Reg fangirling thing. No, So- it was parang, I was talking about yung 120 experience and ganyan na parang group mates kami ni Reg, ganyan. Tapos sabi ko na parang, she helps me a lot, ganyan. Sabi na sabi ni Karmela at saka ni Chloe, I actually want to be a Reg friend. Can we be friends? Leia, pero on phone. So, Friend. from then on, everyone just wanted to be friends with Reg. So ako, bilang sobrang kapal ng mukha ko, messages Reg. And yung first message ko sa kanya ever was, Hi Reg, so we're in Gabe's house right now doing 1:30. This might sound weird, but we just want to be friends with you. Can we be friends? No.
Ano ka, mas maka-kinder? Kinder ka? Hi, I like you. Can I be your friend? Ang funny ng reply ni Reg. Oo. Ha, What do this you is want? weird. Anong kailangan niyo? Eh, hindi naman what do you want? What do you want? Sobrang awkward siya. Like, hindi niya alam kung ano yung, kung may kailangan ba kami or binobola lang ba Yeah. namin siya. But we really just wanted to be Reg's friend. As Kasi in, Reg, swear talaga yon. Si Genuine na parang lahat kami. Oh yeah, we want to be Reg's friend. Reg yung cool kid nun eh, from the other batch. So I'm like, yeah, she seems okay naman when we were doing 101. Let's try and be friends with Reg. And Leia was having this more ascendancy na, naunahan ko na kayo, groupmates kami, we can actually talk. Friends na kami ni Reg. So with that embarrassing story out in the internet and for everyone to hear, hi parents, Reg, what's the best thing about your batchmates? Tita. Oh, okay. Because of that story, may answer na ako. Siguro, like, best thing about my batchmates, kahit sino, kunwari, nasa skywalk tayo, like, sa hallway in Mascom. Tapos kahit sino dyan, pwede ko lapitan. Tapos hindi ako awkward. Pwede ko kayong kausapin kahit ano. Tapos parang, like, yun, since I guess, like, we have to communicate. Magaling din tayo mag-relate with other people. Kaya, yan, nice batchmate. Actually, parang almost of all of our conversations, no filter. As in, no holds barred. As in, labas mo dyan, kahit alam mo nasa public ka. Sobrang nakakahiya. Ang kalat talaga. Pag kami Kaya nakakarinig talaga na siya. random people, nahihiya ako para sa sarili ko looking back. Actually, kasi parang, imagine mo, parang naririnig mo yung mga topics natin na parang very out in the open. Especially yung 1-1. One Oh. we were doing dating app CBTL tayo. thing. Oo, tapos feeling ko talaga pinagtitinginan na kami kasi ang lakas pa ng bosses namin. We're like, Tapos how about nagre-research pa kami sa laptop namin na parang, ano ba itsura nito? Di namin alam. Ano tong diaphragm? ako muna bago kayo hot seat si Eugene. Kasi Eugene may tama't maling sagot ha. Ako yung best thing, may maling sagot. Didisown kita pag hindi. Kasi pinuri kita ng bongga sa episode 4. So, baka naman. Really? Oh! Yeah. Hindi pa nila alam kung ano yung episode 4 Pero eh. anong So, kapuri-puri kay Eugene? Charot. Ngayon wala naman. So, ayun, best thing about yung batch siguro was the fact na almost everyone works efficiently and then kayang i-separate yung friendship sa work. Kasi that's a very big deal for me. Like sabi ko nga last episode, kung kahit magkaibigan tayo, kung hindi okay yung work ethic mo, I'll call you out on it. And I expect the same treatment. Lalo na sa mga taong to. Like, pag hindi nila sinabi sa akin na sabog na ako, wala nang kwenta yung ini-input ko for the project, like, friendship over kami, ganon. O, Eugene, ikaw na. Bilang Flex muna. bilang isang taon tayong exclusively na halos tayong dalawa lang. Finally, na walang inaantay na ibang tao. Wait, yung question, what's the best thing about the batch? Di ba sabi niyo no context? Sige, wala. Sige. Sumagot, nakaka-irrit. One-liner lang. No diba? explanation. Sige. We help you grow better. Wow. Wait, I'm crying. Uy, ba't Parang parang nagbabalit? off-brand. Ba't parang nagpapalit tayo ng branding ngayon? Bakit parang ikaw Branding. yung Pero medyo... totoo naman. Ayun Sobrang- naman, mas na yung qualitative side ni Eugene na sobrang dramatic, lalo na pag nag-name siya ng themes. Uy, yung themes namin sa thesis, hindi na gets ni Sir Labor kasi sobrang drama nung kay Eugene. Okay, kasi bawat pag-name ni Eugene, tapos parang ang next question, paki-explain. Sabog Anyway, lang yun. hindi, pero talaga sabi ko sa kanya, pwede ba ikaw na lang mag-name ng themes kasi I'm not a quali person. Tapos yung ni-name niyang themes, hindi na gets ni Sir. So like, okay, noted. What do you mean? Ayun, siguro naman by now, na-meet nyo na sila, like the people we keep name dropping, in good ways and bad, lalo na kay Leia, with time management. Takot ka lang talaga ni Karmela. Hindi, yung time Kinatakot ka lang management lang naman talaga Hindi, yung kay kasi, Leia. ang akin lang, feeling ko aware na ako kasi kahapon, sinabihan niya ako na dun sa reference soft ko, sabi niya, Leia, siniraan na kita sa time management mo. Tapos parang ako, oh my God. Kasi, in my My defense, job. but in my defense, ang disclaimer kasi nun, before I started the survey thing, kapag daw masyadong maganda yung review na binigay ko sa'yo, baka daw makasama pa yun dun sa hiring process. So, I had to find one flaw, and ano pa ba sasabihin ko kundi time management? Kuha ko ng trabaho eh. Well, at least it's more leaning sa work, yung dedication ko.
Kaya Yun sa nga eh. personally. Kaya siniguro ko talaga na if I'm gonna give a weakness, it's gonna be something beneficial sa kanila. So, you're welcome. So, ikaw naman, kasi sasabihin na naman ng nanay ko sa akin, masyado kitang sinasapawan, tapos naiinis na rin ako marinig yung boses ko pag nag-e-edit. Go. Yes. Kasi pag napupunta sa akin yung mic, parang feeling ko sabaw ko. Parang sabi ko, ano nga ba ulit point ko? So, ayun. Okay, anyways, ano na tayo? More of like tips na siya. As in, Tips. tips on dun sa gusto mag-transfer. Siguro unahin muna natin yung from outside, hindi, yung within, inside out. So, from UPD to UPD, ano yung Sino una? Si ibigyan Eugene o yung ako? pwede na lang ano kayo, share na lang kayo. Yeah, ako Mag-chorus yun. kayo. Mag-share na lang kayo. Chorus. Mauna Mag-chorus tayo. Ako yung mababa, ikaw yung mataas. Ikanta natin. Ikanta natin to. I'm keeping this in. Anyway, mauna, hindi ko alam Okay. ang ECE. Mauna ka, kasi ako nga, di ba, blinawk ako talaga to shift. So, ikaw? Wala naman, ano yun, kung gusto mo mag-shift to a certain course, dapat alam mo kung ano yung expected nila na knowledge mo regarding the program na paglilipatan mo para ready ka rin kung may exam or interviews. Tapos yun, yung requirements, make sure na meron ka, tapos fit ka dun sa criteria na hinahanap nila. Siguro, Yun lang. same lang Easy rin lang naman naman. yung pag-shift eh. Yeah. I feel like same lang naman din tayo. Yeah. Pero yung pinagkaiba lang kasi sa amin, na parang kunyari, other UP unit, may certain courses na iba yung description, pero similar. Sa kunyari, ako UPLB, tapos may course ako na Socio 105, ganyan, tapos Social Psych. Pagdating ko sa Diliman, iba na yung course name niya. Parang yun, if you still want to, kunyari, papareconsider mo siya, or kailangan mo siyang ipa-record, then you have to ikaw mismo magbabalik-balik kay ng campus, which is something na hassle for us na other UP unit kasi parang magdi-deal ka ng 2 call 6 na sobrang hindi ganun ka-efficient ang trabaho. So parang you have to be patient. That's one. Kailangan maging patient ka. Tapos pangalawa, ayun, parang sa amin, sa space namin ni Chloe na parang you have to know kung ano yung classes na mag-equivalent dun sa kabilang unit. Kasi parang if na-take mo tong classes na to, tapos wala siya sa kabila, or hindi mo alam na magiging same siya, parang masasayang yung inaral mo na 3 units na yun. So parang advice lang na parang dapat simula pa lang, aware ka na kung ano yung take yung steps and procedures. You have to find some kind of advisor. Tapos huwag ka magpapadala sa advisor mo sa initial university unit mo na, hindi ko makaka-transfer, ganyan. Kasi nasabihan ako ng ganun na parang sabi niya na parang it's impossible na maka-transfer ka, di ka nila tatanggapin. As in, ginaganon talaga nila. Pero Parang mataas sabi ko, naman wala yung kayong grades pake, mo. pilipat ako, bye-bye. Nakalipat naman ako. So parang psych, pagbalik ko doon, una ko sinabi doon sa advisor na yun. Parang, sir, nakalipat ako, what say you? Kasi marami talaga na parang, kunwari, ang naging tingin kasi sa akin, yung nasa LB ako, nung lumipat ako, is nagsayang ako ng slot sa unit na yun, napawian ako na person na slot. Pero yung parang sa akin naman personally, okay, magsistay ako dito, may maintain ko yung slot ko dito, pero ano naman sa akin yun? Ano matatanggap ko doon? Satisfaction lang na fulfill ko yung slot ko, pero hindi naman ako masaya sa course ko. Diba? So parang, siguro, another lang is do not let yung discrimination or yung parang yung mga taong pumipigil sa'yo maglipat Totoo. na magpa-drag ka. Tsaka don't let your personal feelings get in the way. Totoo. Ay, antaray, ang deep naman nun. Wow, Ang matured siya ititip ko lang, today. sana i-check nyo kung ano yung mga prereq. Deep. Parang inaagawan nila ako lahat ng branding. Okay, pero to be fair, Nasa be ano ako ngayon reflecting stage. yeah. Pero to be fair naman, na-earn mo naman yung slot mo doon. So, Kaya nga parang nag-exam naman din ako. So, yeah. Kaya nga, ayun, actually totoo yun. Huwag kayo parang magpapatalo sa mga Discourage, discourage what other people say. Kasi kung gusto mo, gawan mo ng paraan, di ba? Sabi nga nila, kung gusto mo, kaya mo gawa ng paraan. Just really, basta, nothing comes easy. Ano na, tips Okay. to... Sige. Kayo, tips, Reg. As in, ano na lang, Ano yung tips mo for Speaker those taking na. transferring to another school? Okay. Yung akin naman, since hindi ko alam yung, nung time na yun, hindi ko alam yung grading system ng UP.
Tapos nalaman ko eventually na magkaiba yung grading system ng UP tsaka Miriam College. Yung tip ko na lang dun is mag-aral ka na mabuti. Because hindi mo, Ano hindi mo naman. alam na kung papasok yung GWA mo or hindi. Thankfully naman pumasok. Tapos, i-save mo lahat ng syllabus mo. Kasi grabe, nakailang beses akong back and forth ako from MC to UP, MC to UP. Dahil lang sa syllabus na yan. Tapos ang mahal niya. Especially Oo, Yeah. may bayad Miriam yung Bayad yung College, syllabus. syllabus private nyo? school. Ang May mahal. bayad? May bayad. May Who? bayad. Oo. Pero wag mo Capitalist. siya itapon. Kasi hihingin niya ng college sec sa UP. And Ah, then, like, Actually, kahit screenshot buti nga na lang lang, eh. Buti na lang what? hindi ko alam kung bakit eh. Papel nga lang yun eh. Siguro yung papel yung binabayaran kasi maganda yung papel. Pero hindi ko gets yung sense. Pero ano pwede yun? kahit pangit yung papel niya. Oo nga, parang sabi mo, Pag may pangit yung picturean ko papel, lang po, libre. tapos okay na. Kaya Bond paper nga. na lang po. Bond paper. Ako na lang po magpe-print. Sa scratch lang Oo po. nga. Nung ako Pasan po kasi ng file. nung ako nagpa-credit ng Math Hassle. 17 as Math 11, wala na akong syllabus ng 17 kasi that was 2013 first sem. So, pinicturean ko lang yung syllabus ng friend ko, tinanggap naman. Eh, yung syllabus pa na binibigay ng UP, brown paper lang. Pero kasi Kaya UPD, nga. same unit. Hindi kasi ano yun eh. Ibang university. Or Yeah. ibang college. So, yun naman. Oo, iba. Maybe they Kailangan need nila it. yung description. Kung Mhm. nagmamatch ba yung, kunwari, CAS 1. Yeah. Yung course Pinili Oo. ko sa MC. Yeah. Oo, Yun kasi need yan, yung need description yan. ng CAS 1 sa MC. Maging stalker ka sa course na gusto mo. Kasi, minsan yung OUR, hindi sila nagpo-post ng, Hindi updated yung mga need yung mo agad. syllabus. So, minsan mas mabilis pa yung online. So, Oo. hindi updated. Like, nag-a-apply ako for 2016 course primer, pero yung mga nasa iba, like 2015, 2014. Totoo. Yeah, like the page nung mga college Mm-mm. Student department. councils, pati. Yeah. I-search mo. Tsaka, make use of the student council pages kasi mas more likely sila yung makaka-reply ASAP. So, ayun. Lalo na if you wanna transfer sa you? Sinong you? The audience. Baka gusto nyo mag-transfer. Oh my gosh. Okay, next. Kasi kailangan na ata umalis ni Eugene. Bibilisan ko na. If hindi kami commerce, tapos if hindi tayo naging commerce, tapos di tayo magkakakilala, as in first time, ano yung first impression na course mo? Tsaka college. Sabayan natin ng college Typecast para us. masara. Oo. Typecast nyo God. kami. Ako, unahin ko. Typecast. Si Eugene, college. taga-Ateneo. Tapos, either business or accountancy. Unahin ko yun. Okay. Dali for all, since nauna ka na, edi for all. Oo, for all, Okay. for all. Si For all. Chloe, parang humanities pa rin, pero parang more literature-ish. Don't know which school. Si Reg, sports eye. With your Gusto mo haircut ngayon. Sports eye ko Anong college? today. Anong college? Sports eye nga, si HK. I mean, PHK. university pala, sorry. UP. UP pa rin. Kasi minsan may mga pormahan si Reg na kamukha ng mga CHK people eh. With Si your hair, Leia. your sports eye today. Si Leia, yung mga away. Oh. So either Oh my Soto God. or Polsai. So back to Pero Soto UP for pa you. rin. Oo, yung mga away, Pero ganun. UP pa rin. God. Oo, parang social science ka pa rin. Pero yung mga away na social science, hindi psych. Basta definitely hindi psych. Oh my God. Okay. Okay, Okay, next. next. Ako naman. Sige. Feel ko mag-classmates si Karmela tsaka si Leia. Sa UP pa din. Kaya parang sila yung seatmates palagi. Tapos nasa I unahan. agree! Yes! Yes! Yes. Alam mo sila yung top 1 na top 2 sa class? Yung top 1 na top 2 na nag-aaway parate. Ayan. Yung pag yung pag may quiz tapos may exam, sila yung nagpapaalala dun sa teacher. Parang sila yung Yes. Okay, I agree. I agree. I Tapos just wanna nagagalit. say, sa ating lahat, ako lang yung hindi nagtataas ng kamay in class, ha? Wag ka. Ako yung pinaka, kami ni Eugene yung pinaka, Hindi, anyone wants to recite? Tapos meron pa, pag yung exam, multiple choice, magagalit sila ng dalawa dun sa prof. Parang ganun.
Sir, How bakit do I unfriend Objective you? zone. Ah, Paano oo, ganun. mag-unfriend? Parang, sir, pwedeng D. Hindi, pwedeng D din. Hindi, sir, pwede ganyan. I mean, lagi naman So, ako parang- middle, so medyo true to life. Sige. Silang dalawa yung best friends sa Pol-Sci UPD. Pol-Sci UPD. Magkaaway lang kami, hindi kami friends. Yung yung aura. Tapos si Chloe nakikita ko sa UST. Ewan ko nakita ko sa UST. Sa UST siya parang, ano bang courses sa UST? I don't know. Parang may marketing ba sa UST? Parang ganun. Meron ata. Meron ata. Meron. Commerce. Yun na lang. Commerce. Okay, commerce daw sa UST. Commerce, para Si medyo Reg. relate sa commerce. True. Si Reg, parang yung vibes niya, parang sa UP pa rin, pero sa BA. Actually. Very BA Okay. kasi yung mga damit mo, Reg eh. Next. Hindi, like latter half. Ako. Oh, game. Kasi si Chloe, unahin ka na. Sa formahan ni Chloe, feeling ko lasal siya. Hindi siya Hindi. papasas, hindi siya lasal. Hindi Hindi, talaga. parang, hindi talaga. May vibe siya na gano'n din. Na parang, Siguro CSB pero hindi DLSU. Maniniwala ako Uy, kung nasal si CSB Chloe. na medyo interior design levels ang kanyang, Sorry, tag. lahat Ganun. ng, almost all ng batchmates ko, taga Lasal at CSB. So, I get it. I get why. Kasi number one supplier kami ng students. CSA number one supplier ng students ng lahat ng Lasal campuses. Pero So, si Eugene talaga, sorry, pero sobrang eng vibes mo talaga. As in, not gonna lie, eng boy ka talaga yun. Bilang sa kanya nagpapaturo ng Math 1. Eng talaga. Tapos si Karmela, accurate actually yung description ni Eugene na parang pareho tayong nakikipag-away, pero depende sa course. Anong course ni Karmela na parang, oo nga, hindi ka makapag-debate, so bagay ka sa pol-sci. But I don't like Pol-Sci. Pero yung personality mo bagay sa pol-sci. Tapos si Red, para siyang CHK, pero BA Orgs. BA Orgs. Lahat ng Yes. BA Orgs, kilala siya, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, may car pa. So, halatang BA Org talaga. May car, may lagi may coffee. Alam mo yun, yung vibes na ganun. So, very, very on brand ka naman, Reg. So, si Eugene, feeling ko, siya, pwedeng UST or Ateneo Lasal. Yan. Tapos, ang course, kung Ateneo siya, feeling ko, yung mga marketing students. Marketing, oo. Tapos mga Oo. tambay sa Regis. Ayan, yes. Tapos Ano kung ginagawa sa UST ka, Regis? syempre, sa Starbucks, ganun. Tapos marami kang Starbucks. kasama Yung mga girls. naka-MacBook. Yung Oo, naka-MacBook, marami kang tapos may kasama pa-study girls. group kayo, pero hindi kayo Oo, nag-aaral, tas nagkukwentuhan ng lang. MacBook. Oo. Yeah, yun. Tapos UST din, parang feeling ko pwede kang Archi or Med. Parang Med, ganun. Kasi na-imagine kita sa Manila. Parang Manila area. Na-imagine ko Yun. siyang nagba-bar hopping sa Manila, but I digress. Okay, si Leia naman, oh my gosh. Feeling ko, kaya ni Leia mag-fit sa, hindi, UPLB. As in UPLB, basta you know what I mean, that scene. So, pwede rin sa, yung scene. Activista ka daw kasi reputation, masyado, hindi. kaya LB. Okay. No, the fun part. The drink until you drop part. Yes. Ah. Ayun. Well, As in, that's my life. Yeah. yun, pwede siya doon. So, with that, pwede rin siyang mag-Manila. So, kung Manila, baka UP ka din. Parang Tough. feeling ko, pwede rin Lasal. Lasal or UP. Yung later half mo, yung parang 165 onwards na pormahan, yung hindi ka pwede mag-short, tough. Tough. Yun, Yung pwede kang nakapants ka. maglasal. Ayan, yes. Tapos si Reg naman, UST and Ateneo. Hindi Lasal, Ateneo. Tapos, kapag Ateneo, feeling ko, yung mga legal management na course sa Oh my Ateneo. God, ano ba, Reg? Pwede ka sa, ano yung may ADSMA? Legma. Ajma, yes. O, yun. Oo. JMA. Oo. Yeah. Since Ajma. member naman siya ng UPJAMA. Upjama. Hindi pala. JMA ba? Or JMA sila. JFA? JMA siya. JFA ka ba? Oo, JMA siya. Yeah, UPJAMA nga. Kaya nga UPJAMA. UP GMA. Junior Marketing Associate. Ano ng jama? Jamo. Kasi Jufa. Ajma kapag Ateneo. So, UPJAMA pag UP. Jama. Jufa. Yan. Okay. Yun. Pero, JMA Pero na people, lang kung please paano don't ako come for pumasa doon. us.
Like, di ko Marami kang collection, Reg. Tapos kapag UST, feeling ko, Arky. Parang feeling ko na-imagine kita sa Arky. Yan, parang pwedeng architect, Yeah. Reg, siya. Actually, Pwede. going back, pwede pumasok si Reg sa UPCS. Except na she has to wear yung medyo maluwag na maong pants and not wear nice shoes. Papasok siya, yung Sa shoes cuffs, nagtatalo eh. oo, papasok siya ng CS. Tatalo. Kasi pag si Reg, parang yung look at her, parang kay basic. Pagdating sa shoes, Oh, damn. I want that shoes Damn. also. Yeah. Totoo. Okay. Si Eugene. Ay, hindi tapos na si Eugene. Si Carmela na lang. Okay. Si Carmela naman, feeling ko, Yun. hindi. Kasi yung background ni Carmela na taga Lasal siya, feel ko pwede siyang pumasa sa Lasal. Pero Yeah. pagpasok niya sa Lasal, parang feeling ko, hindi. siya Oh my yung gosh. work condo person. Yeah, pero nai-imagine ko artsy student. Hindi ko alam for some reason. Like, kunyari, parang sa CSB siya ganon. Na-imagine ko na Actually, Parang artsy siya. digital creator siya, ganon. Yeah. Graphic designer. Ayan. Graphic You were design. so close. Ayan, Fantasy. bago ako Yeah. mag-college, before I declined yung offer ng Lasal from here to transfer to either CSB or Taft, ang ino-offer nila sa akin MMA. Ay, mixed media. Multimedia arts. Or multimedia arts. You were so Multimedia close. arts. See, ang galing ko. Kasi sabi ko nga, basta yun yung ino-offer din sa school ko. So, Pero ayan. na-weird doon ako kasi ba't hindi ako bagay sa psych? Halos lahat ng scholarship offer sa akin psych course. So parang ako, Masyado I don't kang fit. intense for psych. Hindi mo kaya yung soothing voice. Hindi. Feeling ko makukulangan Ang si Leia HR. ng ino-offer ng psych. Actually, Feeling ko makukulangan siya. Totoo. actually. Feeling ko Okay. kailangan ko ng something na engage ka more than just your intellect eh. Parang, So, yeah. kasi Gusto sa ko atin, yung pinapahirapan ako. kasi sa atin, two-way yung pwede mong i-understand eh. Parang pwede mong i-understand yung both sides. Sa psych, more of, yung ano lang, Kung sa sa psych, mind. kung sa psych mag-e-enjoy ka lang kasi malalaman mo yung anxiety stuff mo. Pero hindi ka mag-e-enjoy in the long run kapag established ka na and you're okay mentally. Oo, sa experience. More of self-discovery. Yeah. Hindi. Kailangan din ng society ng psych, yung activity theory nga natin, di ba? It's more on the society Wow! and yourself. Talino Pinag-attend mo ka. yung psych. Pwede ko naman itong i-kick. Yun. Joke lang. Boy genius. Pero hindi, totoo naman. Pero parang kulang kasi yung psych. Wala Parang lang ang kay dami Lea. pang, Si ang dami Lea pang kasi pwedeng gusto ni underlying Lea, factor. gusto ni Details, Lea diversity. pinapatay siya sa workload eh. Difference lang ako. Gusto ni Lea pinapatay siya. Hindi siya, kasi psych, kahit na intense yung ACADS ng psych, hindi ka ganun pinapatay outside of ACADS. Like, kunwari tayo, yung ACADS natin may field work, may gantong other stuff, you have to learn other paradigms. Eh, sa psych kasi very limited ka lang in the sense na dito ka lang gagalaw. Oh, yeah. Hindi rin, Well, Yes, pinag-attend mo psych yung psych. advocate. Hindi, kasi parang- legit, Hindi ko parang na-enjoy yung yung psych researches ko. nila, Kaya siguro yung interested. no, tulad din nun sa atin. Tapos, Okay. pwede ka rin mag-borrow to different disciplines. Tapos, apply it to psych para mas tumibay yung foundation or research. Bago Ewan ka ko. ba mag-law, Parang- may bala ka bang mag-MA psych? Hindi. Pero, ayun nga, closely related kasi yung dalawa, yung psych and commerce. Closely Kasi, related, but in a sense siguro, parang for me, pag nag-psych ako, hindi ko alam kung paano ako mag-branch out. Unlike in commerce na parang, I know my way around. Kasi feeling ko sa psych, magkakaroon ako ng cognitive dissonance eh. Parang matatrap ako sa sarili kong understanding of the self. Pero hindi ako makakapag-branch out. Self-reflection na naman ako. I'm a reflecting girl. Pero tama naman si Eugene. Sobrang magkalapit lang ng psych at commerce. Kaya I mean, parating, nag-share nga tayo ng theories Yeah. eh. My gosh. kaya nga parating tayong tinatanong, asan yung com? I Psych think it's- yan eh. It's really the perspective eh. Yeah, Yun yung it's really difference lang. Anyway, Totoo. enough of our Next. being Anyway, nerdiness. Pero in Si commerce, you can Reg take pa. one class in commerce, tas gets mo ng commerce. Pero for psych, kailangan. oo, super deep pa nun dapat mong pag-aralan sa kanila. May science. Kailangan mo pa mag-take ng iba't May ibang. synapses or some shiz like that. Yung biology. Oo, may ganun-ganun pa. Anyway, Oo. Reg, go. Medyo nag-agree ako sa mga sinasabi niyo. Si Eugene, parang dahil sa mga suot mo lagi, muntik ko na sabihin na parang Ateneo boy ka. Pero hindi ka, like, Parang pwedeng Ateneo pero not really there eh. Yung I intern get na hindi you. pang Ateneo eh. Yung like, yung pormahan almost ni like Eugene hindi. na to 2 buttons only.
with shorts and sneakers. Yun, Ateneo. 2 buttons only. Dapat 2. Pag nag-3 yun, Ato UP na na yun. yun. Hindi, pag nag-3 yun, UP na yun. Pero Pag when 2 you lang. when you talk to Eugene, parang, okay, parang hindi siya Ateneo. Like, alam mo yun, parang hindi rin undergrad. Feeling ko like, MA na siya. Undergrad. MA ka na pala, boy. Pero siya yung Or pinakabata MA sa or atin. law. So kaya ikaw Advance pinakabata, ka na. hindi ka nga pwedeng lumabas, pero MA ka na, sure. MA Kaya na ako. nga eh. Pero yun yung feeling mo eh. Kaya pala Saan? hindi siya. MA in UP. Oh, for sure UP. Pwede. Tapos, si Chloe, parang ano, I don't know why, pero inisip ko yung image mo when you're with your high school friends, tapos kino-compare ko yung image mo when you're with us. Tapos, nako-confuse Di ba ako. very different? Sobrang Very different. different. We can Oh. Kaya nga, attest. that's why there's a Sarah face and there's a Chloe face. I wait, can I just say, nung 101, di ba, punta kami ng BA, maraming friends si Chloe Sobrang sa BA. nag-iba yung pitch niya, yung demeanor yung- niya, and yung Tapos posture niya. Nag-assess pa siya ng sarili niya, ginano niya sarili niya. Hi, guys! Pero pag sa kanila, hi guys! So like, what's up? Pero yeah, kaya nga may ibang face. Pero sige, yung Sarah face, ano siya? Curious ako, Sarah face. Pag Sarah, feeling ko, Pag si ano, Shara. BA or IE. Ay, wow, ang talino ko pala. Girl, Wow. as in, pasok na pasok yung pormahan mo sa IE. UPD-IE? Pasok na pasok. Really? IE club ka talaga, Chloe. Ikaw yung Interesting. hinahanap na lang member, IE club. Ay, ako, Ay, ito. shout out po. Baka gusto niyo ako i-recruit. Graduate na po pala ako. Okay, the Chloe face, the Chloe face. Feel kong kalat kasi masyado nung Chloe face eh. Sorry, mom, dad. Mom, dad. Feeling ko, ano, UP pa rin, tapos, FLCD, Family Life and Child Development. Kasi may mga, Yun. ano eh, may mga, Oo nga, no. like, Yeah. Social Ay, worker pala in the end eh. Pero may mga ano, diverse Chloe, people may din. RC vibes ka din minsan. RC. Mm-mm. RC vibes. Parang Ano hindi ko pa yun? masyadong gets yung RC Feeling ko vibes. may RC vibes ka. Medyo Yung Ay, din. the DJ. Ito na yung road ko doon. Here. And you're listening to the only radio that goes on air. Yeah. Ewan ko, kahit sinasabi niyo parang hindi siya psych, feeling ko psych siya eh. Like, nakikita ko siya, yung UPD na. Nakikita ko siya, like, kasama niya yung mga people na nag-hangout sa Ooh. fan. Yung may Yeah, intellectual yeah, the psych discussion sa sock, fan. psych sock. Charot. Oo. Yung may mga intellectual God, discussion sa psych sock. fan. Oh my gosh. Oh my gosh. Yeah, feeling ko si Feeling Leia ko yung kaya mo number eh. one doon na mag-initiate. As an ED person. Yeah. I agree. Also, okay. Makes sense. Yes. Agree. Agree. Okay. Si Carmela. Karmela. Yeah, artsy person. So, either, sino yung sinabi ni Chloe, CSB, doing something, either film or multimedia arts. Or Ateneo, yung ano, yung design course nila dun. Ano yun? I Meron just yun. wanna say, Yeah, meron. I just wanna say, Ateneo. kung doon ako, babagsak ako kasi can't draw. Ano Tutut. yung pangalan eh? I forgot. Tutut! Ang daming tutut. Tutut. Ang daming tutut. Ididikit ko yan ha. Bakit yung host nagtututut? So, unprofessional or something. Kasi yung host yung mag-e-edit. This is abuse. Charot. Okay, this was a fun closing thing. Yeah. Ang fun niya. Okay, naisip ko lang siya randomly. So, Pero never ayan. natin ginawa to in all 10 years of being together. But yun, siguro overall, in the end, ang gusto lang naming sabihin ay being lost in college is normal. So, lahat kami at one point naging lost. At kami ngayon medyo lost pa rin bilang graduate na at hindi alam Adults. kung anong gustong gawin sa buhay. So, it's normal. So, for people na nagbabalak mag-shift or you don't see yourself in your degree program anymore, or kung gusto nyong mag-career shift in the middle of working so long for a certain field, we wanna normalize that as much as possible. Kasi you never really know, lalo na pag nag-fill up ka ng application form for college, you don't really know what you want pa. Because you're too young. Yeah. Your brain's not fully developed yet eh. And you only find that out once you get mistakes and yun. Basta back to the normal podcast deep stuff na once you get get a lot of mistakes and fall down along the way, saka mo lang ma-figure out na ito pala yung gusto ko.
So, finding your passion can take a lot of time. I know some people na hindi nila na-realize na they wanted to be in a different field until like 15, 20 years after working in the same field. So, we just want to encourage everyone to have the courage to chase your dreams and to fulfill your passions. Kasi in the end, doon naman kayo magiging masaya. Last pasabi, last Uh-uh. habilin ni lola mo is have courage to chase your dreams. And always remember at your own pace. As in, wala kang ibang hinahabol kundi yung sarili mo. So, Wow, she take it, deep like that. Yeah, take so it slowly. we'll talk about that in More. another episode. So we'll Yes. dive deep into that. Basta, yung main takeaway is have courage to chase your dreams and really go out of your comfort zone to fulfill your dreams. So for more episodes on navigating the adult world with us, hit the follow button wherever you consume your podcast. So we're in Apple Podcast, Google Podcast. Guys! Yeah, here! Uy, mahirapan ako mag-edit niyan. But we're on Apple Mamili ka na lang kung sino sa amin. Like, Sabi mo ulit. subscribe, Okay, so we're on Apple notification Podcasts, bell. Google... Sige, isa-isa na lang kayo. Sige. Apple Podcast. We're on Apple Podcasts, Google Podcasts, we're in Spotify, we're in Anchor, and we're also in a lot of different other podcast platforms. So if hindi namin nasama yung sa inyo, just let us know and we can make that happen. Also, if you're watching this on YouTube, hello. We're back to our regular scheduled programming. Don't forget to hit the like button and subscribe so other people can find out about it. The And then, ding-ding. I'm not yet Ah, done. hit the notification bar for Yeah, click on the the bell bell. button para and turn on all notifications so you get to be the first to know when we upload a new episode. So, you can also get more content on our socials. Our handle is at Yugto the Podcast for both Facebook and Instagram. So tune in next Monday as we discuss personal expectations on our next episode. So once again, this is Chloe and Carmela and Eugene and Leia and Reg, and you have been listening to the Yugto Podcast. Maligo ka maligo. na. Have fun Alright. being a thirst trap and all that stuff. Support kita, Eugene. Huwag ka mag-alala. Got you, bro. Let's bake.